दुईचोटि ह्याङ भइसक्यो आज के भएको है रेकर्डै भएन अघिदेखि अब आज पुरै जोसमा छ है रन्का रन्कै छ अनि हामी चाहिँ शिवनपुर भन्ने ठाउँ जान लाग्यो होइन यता स्विजरल्यान्ड पास भइहाल्यो यतापट्टि अब मेरो राइटपट्टि आउने स्विजरल्यान्ड पास भइहाल्यो अहिले त्यहाँबाट हल्का अगाडि कालु पाण्डे नभइकन राइट गएपछि त्यताबाट जान मिल्छ होइन त्यहीँ खाना खाने अनि लिची त्यहाँ चाहिँ लिची बढ फल्छ कि त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो लिचीको सिजन पनि अब सकिन लाग्यो अब लकडाउन भएको भएर त्यहाँसित गएनौँ हामी अहिले त मेरो पनि कति के छ है बवाल त्यहाँ प्रब्लम आइरहेको छ है यतैपट्टिबाट जाने हामी चाहिँ हुँदै आयो अघि करिब भइरहेको अब जोसँग छ रन्किसक्यो यो मेरो राइटपट्टि चाहिँ अब स्विजरल्यान्ड पास बाइकै कस्तो बाङ्गो जस्तो लागिरहेको थियो क्या यो चाहिँ स्विजरल्यान्ड पास अनि चाहिँ हामी भन्दाखेरि फेरि अब के भन्छ अरे आबाट गइसक्यो अरे कताबाट भन्छ यताबाट माथि गयो भने चाहिँ हिँड्न त हुन्छ होइन कालुपाण्डे हामी जान्छ यताबाट अब यहाँ छ अब अफरोड सुरु चेकिङ त रहेनछ है अर्को चेकिङ भयो भने उता देउराली भन्ने ठाउँ छ एउटा नर्सरी भन्ने ठाउँ त्यहाँनिर हुन्छ चेकिङ धेरै पछि प्रपर राइड भइरहेको थियो एउटा यहाँ चाहिँ पहिला धेरै आउँथ्यो क्या हामी राइड है त्यो देउराली नर्सरी भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यहाँको फोटो रहेछ भने टक्क फोटोहरू राख्थ्यो जवानाको मेरो एनएस हुँदा बेलाको होइन लप्सीको बोटी लप्सी चढ्न पहिला भन्छ तर यहाँ लप्सी टिपेर खाइन्थ्यो पहिला पुरानो दिनहरू याद आउँदैछ यहाँ बाइक केही न केही चाहिँ भइरहेको थियो कि बाइक कस्तो अप्ठ्यारो भइरहेको थियो क्या सुताउँदा नि कस्तो अप्ठ्यारो टायर नमिल्यो कि हावा नमिल्यो कि के नमिल्यो न यहाँबाट अहिले टाढो ज्याकेट लाउनुपर्छ जस्तो जाडो भयो अगाडि चेकिङ हुन्छ भयो भने यति बसिरहन्छ यस्तो हामी बसेर फोटो खिच्नु ठाउँ त यहीँनिर चेकिङ पनि रहेछ है रोड भाइ यसको यो बाटो है त्यहाँको फोटो पायो भने म हालिदिन्छु है
अफरोडा नि जित्यो यार मलाई अफरोडा त मैले जित्नु आउँदैन
अब त देखिहाल्यो एक अनि त्यो बेला बच्चा बेलाको And you can tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too